Amazing. So, Proverbs chapter 18:22. Let's read it quick. Question that bothers my mind on marriage. Part 7. Whosoever find a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord. And let's get a second scripture. Second scripture, Proverbs 19. Proverbs 19:14. Amen. Don't miss this one. Proverbs 19:14. House and riches are the inheritance of the fathers. If a father build a house, if a father have a money, if a father have industry companies, and those inheritance, he leave it with the children. So it's coming from the father. And a prudent wife mais une femme intelligente is from the Lord. Est un don de l'Éternel. Alléluia. I hope you catch that part. Je crois que vous avez the inheritance, the goods, the house and everything. You work hard, you get it. Les maisons et tout. But when it comes to a good wife, mais quand nous venons à une bonne femme, a favorable wife, a woman of wisdom, une femme intelligente, a virtuous woman, une femme sage, a prudent wife. Une femme intelligente, vertueuse. The Bible said that one come from who? La Bible dit, from God. Celle-là vient de qui? De Dieu. Amen. Amen. You can never get it on the street. Vous ne pouvez jamais la voir dans la rue. Shall we bow? Almighty Heavenly Father, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, hallowed be thy name, thy kingdom come. We thank you for the Spirit that rule in our heart and mind and our soul. Take absolute control. I bring every negative control spirit on my feet, that the power of the Holy Ghost will move and live. In Jesus' name. Amen. Amen. We may take our seats. Bon nous asseoir. We'll be just going a little faster than we do. Nous allons aller un peu plus rapidement. Okay, let me just give this background, and I read the questions right away. Brother Brim said, more important than the physical nourishment. C'est plus important que la nourriture. Because Paul said we need to nourish our wives. Paul dit que nous devons nourrir nos femmes. And Brother Brim said part of that nourishment is spiritual nourishment. Et fait partie d'une partie de cette nourriture est spirituelle. Amen. He said more important than the physical nourishing. C'est plus important que la nourriture and physique. Nurturing, we have just mentioned it, is spiritual nurturing. Nous l'avions déjà énoncé, c'est la nourriture spirituelle. The husband is to minister spiritual things to his wife. L'époux doit administrer des choses The husband, that good man, must have time and minister spiritual things. Cet homme doit avoir le temps d'édifier spirituellement. That man shouldn't be too busy enough. Il ne doit pas être trop My job, my job, my job. No. Mon travail, mon travail, mon you travail. must have time to nourish her spiritually. Tu dois avoir le temps de la nourrir spirituellement. Amen. The prophet said the husband is the pastor in the home. Madame dit l'époux est le pasteur de la maison. So the husband is to minister spiritual things to his wife and family. Et il doit administrer des nourritures spirituelles à sa femme et à sa famille. The husband is to teach them. Il doit les enseigner. If those things are not in the house, et si ces choses ne sont pas dans la maison, the house will not be in order. La maison ne sera He is pas to en teach ordre. them and nourish them spiritually. Il doit les enseigner et les entretenir. That is why Brother Abraham said every house must have a family altar. Voilà pourquoi Frère Branham dit que chaque maison doit avoir un autel familial. Amen. Amen. So these 3 steps here, 3 steps in the marriage, we all know. Du mariage que nous connaissons. But Abraham said, because marriage is a tangle, marriage and divorce is a tangle. Frère Branham dit c'est le mariage et le divorce c'est une situation qui crée de problèmes. It's a tangle in
every church. C'est une embrouille dans chaque église. Amen. Amen. But today we can say that those tangles have been loosed. Mais nous pouvons dire aujourd'hui que ces disputes, ces confusions, at the opening of the seven seals, à l'ouverture de sept sceaux, the mysteries of the seven seals. Le mystère du septième sceau. Amen. Amen. So the minister, alors le ministre, of this end time revival that God has sent, de ce temps de réveil, du temps de la fin que Dieu a envoyé, the prophet of Malachi 4, le prophète de Malachie 4, that God has sent for us. que Dieu nous a envoyé. But Abraham said he would do two things. Abraham dit qu'il fera deux choses. And the two things that he would do is to turn the hearts of the children back to the Il fathers, tournera le cœur des enfants vers les pères, and to reveal the mystery of the seven thunders, et il révélera le mystère which des is sept contained in tonnerres the seven qui seals, sont dans les sept sceaux, to the bride of Christ. à l'épouse de Christ. Oh, somebody will say amen. Amen. So now we can say that that tangle has been broken. Nous pouvons voir que cette dispute, cette confusion est brisée. That is the reason why we can say that we have a remedy. Voilà pourquoi nous pouvons dire que nous avons un remède. But Abraham said God have given the churches remedy. Abraham dit Dieu a donné un remède à l'église. He has given us remedy for the marriage Il nous a also. donné un remède pour le mariage aussi. But we are not applying the word enough. Mais nous n'appliquons pas assez la parole. And if you don't apply the word in your marriage, Et si vous manquez d'appliquer le mariage, la parole dans votre you are going mariage, to have more problems and more problems. vous aurez plus de problèmes et de problèmes. Oh, somebody will shout amen. Amen. So Brother Abraham said the first step is a decision. Abraham dit la première étape est la décision. The woman has to make a decision. La femme doit prendre une The décision. church is going to have to make a decision. L'église sera amenée à prendre une décision. Before you are baptized, you have to make a decision. Avant ton baptême, tu dois prendre une décision. Before that woman received the ring, the engagement, you have to make a decision Avant first. qu'elle ne prenne la bague de fiançailles, elle So doit faire Brother une Abraham décision. said the decision comes first. Abraham dit la décision vient en premier. Then after the decision follows the engagement. Après la décision vient la fiançaille. What do we see in these modern marriages? Voyons-nous aujourd'hui dans le mariage moderne. Oh, somebody will meet a young lady maybe on the street somewhere. Oh, I can see you. Oh, you are so cute. Et That's the quelqu'un, word un they jeune homme use. raconte une jeune Man, fille you're dans la going to be rue. a good. Oh, Brother Paul, is that- je peux voir que tu es is si it- mignonne. Oh, man, you look so nice, you know. Oh, tu es si belle. You can only see outside. You don't know inside. Tu peux juste voir le côté extérieur. Tu ne sais pas ce qui s'y trouve. But Abraham said that beauty has to be based on character. Maintenant, dit cette beauté doit être basée sur le caractère. And that character has to be a godly character. Et parlant de caractère, dit que ce doit être un caractère. Then after the divin. engagement, Et après les which fiançailles, is the earnest of our salvation, qui est le gage de but notre Abraham said, why? Because we Salut. haven't received the full redemption Abraham yet. dit pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore reçu la rédemption entière. Amen. The day we receive our full Le redemption, jour où nous aurons notre rédemption entière, that is when we receive our new bodies. c'est là où nous allons recevoir When notre we are nouveau fully corps. redeemed. Quand nous sommes When we complètement enter into our new rachetés. bodies. Quand nous entrons dans notre corps Oh, nouveau. somebody will shout amen. Amen. So when we are engaged, Quand nous sommes right now fiancés, we are engaged. actuellement nous sommes We are fiancés. not fully married yet. Nous ne sommes pas complètement And one mariés of pour le these moment. days will be in the marriage supper Un de ces jours, nous aurons au when we souper du receive our mariage, full redemption. où nous allons recevoir notre Oh, rédemption somebody will entière. shout amen. Alléluia. But Abraham said, right now we have the 6 measures. Abraham dit aujourd'hui, ben, actuellement nous avons les 6 mesures. We have the down payment. He called the earnest. Nous avons le Earnest, gage. earnest, Nous avons le earnest. gage. Il parle toujours des arts. It's Les just arts like- ou bien le gage. It's just Les like arts, you les are arts, going to les arts, buy a les car arts. from Brother Alex sells cars, you know. Vous savez, le frère Alex, c'est un dealer. And, Et, par exemple, vous voulez acheter un véhicule chez lui. and maybe you file your taxes and you have maybe $2,000. You've got Peut-être que tu as fait ton $2,000 taxe et tu as returns. $2,000. And then Brother Alex car, the lease, Brother Alex, now your cars are cost a little bit. Before it used to be. My boss. Everybody used to buy it. Now, if it's
Brother Alex, what is the least one? 8,000. How much? Amen. Amen. Praise Alléluia. the Lord. And let's say you have 2,000 tax refund. Peut-être que tu as $2,000 de retour sur taxe. But you need Toyota Corolla. Mais tu veux acheter Corolla. And then you go to Brother Alex. Et tu vas chez le frère Alex. I said, Brother Alex. Et tu dis, frère Alex. I need a car for school. J'ai besoin d'un véhicule pour l'école. I only got $2,000. Mais je n'ai que $2,000. Brother Alex won't check your credit. Le frère Alex ne va pas chercher à savoir connaître ton identité, ta personnalité financière. Is that what you have? Et il va te demander, c'est tout ce que tu as? So he take the $2,000. Il prend les $2,000. And then he give you the car. Et il te donne le véhicule. Amen. Amen. It doesn't mean it's fully paid yet. Cela ne veut pas encore dire so que tu as if tout you are payé. driving it, you have to be careful. Voilà pourquoi quand tu conduis ce véhicule, Oh, tu dois être somebody très will prudent. shout Alléluia. amen. So Amen. the bride have the earnest. L'épouse a les arts. And that is called the Holy Ghost. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. And this Holy Ghost, Et ce Saint-Esprit, Brother Abraham said we have to be careful, nous devons être sensitive. prudents. It's so sensitive. C'est si sensible. Hallelujah. In our Amen. marriages, this Holy Ghost is so On a sensitive. dit que le Saint-Esprit In est the sensible. church, the Holy Ghost is so Il est sensitive. si sensible. In our marriage, it's so Dans notre sensitive. mariage, il est si sensible. So when we come to the invisible union, which will be the next thing, Quand nous arriverons à l'union invisible qui sera la prochaine chose, then we look at the spiritual side. alors nous verrons le côté spirituel. Oh, may the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Let's tackle the first question. Question 1. Oh, you think I'm close now? All right. The question will be on adultery. La question concerne l'adultère. Now, it's 3 questions in one. 3 questions en une. So this is a question somebody asks. Voici la question que pose quelqu'un. If there is an adultery on the part of the wife, Si l'épouse, la femme commet and l'adultère, it has resulted in a childbirth. et que de cet adultère naît un enfant. I wish we could have leave this for next week. And this adultery has resulted in a childbirth. Et que l'adultère commis par la femme a pour résultat un enfant. But the man, the husband don't know it. Et que l'époux n'en sait rien. And somebody will ask, is this practical? Too many. Quelqu'un peut me demander si c'est possible. Il y en a tellement. What should the man do? Que doit faire l'homme? Or in other words, if the man find out, must he walk out or something and all that? All right. Si l'homme finit par découvrir, Then doit-il the part aller B said, in the marriage and divorce, dans mariage et divorce? is there any adultery within the marriage, and is the restitution required? Restitution. S'il y a adultère dans le mariage, est-ce qu'on doit faire la restitution? Or the question of restitution, is it important here? Est-ce qu'il y a la question de la restitution est-elle possible dans le mariage? And thank God we have a similar question in the question and answers that Brother Abraham dealt nous avons with. une question similaire Exact dans mariage question. et divorce So we à thank laquelle God. Frère Branham a répondu. All right, so let's read what is in the question and answers. It said a woman committed an adultery, question and answers. A woman committed an adultery against the husband and conceived Et qu'elle devient and enceinte gave birth to a daughter. et donne naissance à une fille. And question and answers 1964. Question-réponse 64. Amen. This is something I have to tackle it right. We have to be careful how to Nous devons être prudents approach avec it. ça. And he said, Il dit, she asked, Brother Abraham, what should I do Frère Branham, que dois-je faire to be cleared? pour So être- the woman être felt, libérée, être felt purifiée. condemned in her heart. La femme se sent condamnée dans son She cœur. confessed everything to God, Elle a tout confessé à Dieu, but she felt condemned. mais elle se sent toujours She condamnée. prayed. It didn't work. Elle a prié, mais ça ne marche pas. So she asked Brother Abraham this question. Et pose la question à Frère Branham. Now let's start with Genesis chapter 3, verses 11. Genèse 3, We verset are going 11. to speed up and let's try to get this in our way.
And he said, who told thee that thou was naked? Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Somebody might have told the woman that now you are naked. You see, you ate it and you are naked. And the Lord told, dit à la femme que parce que tu l'as mangé, who told you? Tu es nu. Qui t'a dit? Hallelujah. A tree that when you eat, you find yourself naked. Un arbre que That's tu a manges, strange tree. Nu. C'est étrange. Amen. Oh, somebody will shout amen. Amen. The opening of the 7 seals have brought all these things. It opened it up to us. L'ouverture de cette chose nous a permis de comprendre tout. I went to the Dollar Tree. J'étais à Dollar-Tree. And after I studied, matter of fact, I was studying on the marriage and divorce. And after I went to the Dollar Tree, j'ai étudié sur le mariage et le divorce. To pick up some few things. Pour aller pour faire des emplettes. So when I came to the counter, I came to the counter to pay. Quand je suis arrivé pour payer, one of the young men in the store, l'un des jeunes hommes dans he came la to boutique, me and showed me something from the on his phone, like a video. Il est venu me montrer quelque chose. And he was so excited about the video. Et il est si excité par la vidéo. And he said, "Sir, have you watched this before?" Et il m'a demandé, monsieur, aviez-vous déjà regardé ceci? I said, "No." J'ai dit non. And he said, "You watch videos?" I said, "I do, but if I watch, I don't watch this one." Mais même si de regarder des vidéos, he's bringing something. I said, "Bring it on." Pareil. So I said, "So what do you watch?" Et il me demande, qu'est-ce que tu regardes? I said, "If I watch videos, I watch good videos, godly ones." Je lui ai dit, je regarde des vidéos chrétiennes, des vidéos divines qui sont bonnes. And then also I read my Bible and pray. Et je lis aussi ma Bible. So when I said I read the Bible and pray, et quand j'ai dit je lis ma Bible then it caught his attention. Cela l'a capté. You can see the dreadlocks and things. And voir so he looked at me and said, "Today you brought yourself." Sur sa tête et tout. Amen. Et je lui ai dit, says, "Okay, sir, if you read the Bible, let me ask you a question." Et si tu lis la Bible, il dit, si tu lis la Bible, je vais te poser Why une question. is it that in the Bible somebody eat an apple and the person said, God said they sin? Why? That's why I don't go to church. Pourquoi can somebody eat an apple? Une pomme et puis Dieu dit qu'il a péché? He started a full sermon. Il a commencé un sermon entier. And I was looking whether the supervisor was around. Et je regardais si son superviseur était là pour que nous transformions le lieu en église. So I told him, "Sir, je lui ai dit, monsieur, they never ate an apple." Ils n'ont jamais mangé de pomme. He said, "So what did they eat?" Et quand ils mangeaient alors? They committed adultery. Je lui ai dit, ils ont commis l'adultère. He said, "What?" Il dit, quoi? I never heard that. Je n'ai jamais appris cela. I said, "That's exactly what happened." Et je lui ai dit, c'est exactement ce qui s'est passé. "Can't you see that everything marriages is adultery?" He said, "Yeah." Et je lui ai dit, ne vois-tu pas qu'il y a l'adultère un peu I said, "What began in the garden is what is prevailing today in America." Ce qui avait commencé dans le jardin, c'est ce qui continue. Every marriage in America is adultery, cheating. Everybody. Aux États-Unis, il y a la tricherie, il y a l'adultère et tout. He said, "You are right. You are right." Il dit, oui, tu as raison. He said, "Tell me more." Il me dit, parle-moi davantage. It caught the attention. This family tree, the one here, the one on this, close to us. Family Dollar qui est tout près de nous ici. I forgot myself. I was in the store. J'avais même oublié que j'étais dans une boutique. And I started giving scriptures. Et j'ai commencé par donner des écritures. Then when I saw the supervisor and everybody, I said, "We continue." And I said, "Oh, show me where the church is. I'm coming." Et le superviseur, tout le monde dit, montrez-moi là où somebody said, "Give the Lord a clap offering here." Amen. So now, here, the woman said, she asked Brother Branham, "What should I do to be cleared?" Que dois-je faire pour me libérer? So we find in Genesis chapter 3, verses 11, and he said, "Who told thee that thou was naked? Qui t'a appris que tu es nu? Hast thou eaten of the tree?" Est-ce que tu as mangé de l'arbre? A tree that when you eat, un arbre que tu manges, you see yourself naked. Et tu te retrouves nu. We thank God for sending us a prophet. Nous remercions Dieu de nous avoir envoyé un prophète. Have you eaten of the tree wherefore I commanded thee that thou shouldn't eat? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Amen. Now let's find another scripture here on adultery. Une autre écriture. Proverbs chapter 30 verses 20. Don't forget. Proverbs Get 30. this and then we start the quotes in a minute. Proverbs 30, 20.
Now, such is the way of an adulterous woman. Telle est la voie de The la way femme an adulterous woman have a cunning way. La femme adultère a une voie malicieuse. An adultery is a spirit that come on people. Est un esprit qui descend sur les gens. And when that spirit grab you, Et quand cet esprit te prend, you are not satisfied with your wife. tu n'es pas satisfait. You are not par ta femme. satisfied with your husband. Ton mari aussi ne te satisfait pas. Amen. Maybe later we come back to the serpent seed. We come back to the serpent seed. Reviendons à la semence du serpent. So such is the way of an adulterous woman. Telle est la voie de la femme adultère. She eats. Elle mange. Adulterous woman, when she eats. Quand la femme adultère mange. Oh, somebody say amen. Amen. Adulterous woman eats. La femme adultère mange. And she wipe her mouth. Elle s'essuie la bouche. You see it? Voyez-vous? God is a wise God. Dieu est un Dieu sage. And these words are for the wise people. Et cette parole, c'est pour les gens sages. And when this adulterous woman step out and she eats, Quand cette femme adultère sort pour aller manger, then she come back, she wipe her mouth. elle s'essuie la bouche. Au retour, Solomon is wise, so Salomon est si sage. she was able to see into all the things. Il était capable de toucher à tout. And God gave him a powerful discerning. Dieu lui avait donné un discernement très puissant. So she wiped her mouth and she said, I have not done any Elle s'essuie la wickedness. bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Amen. Amen. So now let's begin now. We have 5 minutes. Oh, wow. Let's see if we can go through it. Paragraph. Okay, paragraph 83. Or let's back up one. And, okay. So here, for Sunday services, if a woman commits a wrong, Si une femme fait de mal, I better read this first myself. And with a married man, but Abraham said he commits wrong with a married man. si elle fait commet l'adultère avec un homme And marié, she repents, makes it right, et qu'elle se repent et qu'elle met cela en ordre, does she need the wife and the man involved, even if the wife doesn't know? et Now, the wife C'est-à-dire- of the man she committed adultery with, if that woman even doesn't know. si sa femme ne sait pas. So here, Brother Branham is talking about restitution, the question on restitution. Frère Branham parle ici de la restitution. Amen. I know you are a little bit confused. You're going to catch it in a minute. Je sais que vous êtes un peu confus, mais vous allez comprendre dans une minute. Amen. Even if this wife doesn't know anything, Même si la femme de l'homme adultère ne sait rien, if a woman commits a wrong and with a married man repents and makes it right with her husband according to the scriptures, et si une femme commet adultère avec un homme marié et que cette femme retourne does chez son mari pour she need mettre to les choses en ordre, go to the wife of the man involved? est-ce que cette femme doit aller vers la femme If, de l'homme avec qui elle a commis l'adultère? if a woman here commits an adultery with a man here, Si une femme commet l'adultère avec un homme, in order to make it right, this woman is asking Brother Branham, does this woman have to now go back to the man's wife and tell her that I committed an adultery with your husband? la femme demande si elle doit aller vers l'homme, la femme de l'homme avec qui That elle a woman will commis give l'adultère. you some kind of slap. Cette femme va te donner Brother Tunde call it koboko. You will see. une gifle, tu vas voir. She will slap you. Elle va te donner des raclées. So see how Brother Branham solve it. Vous Because allez this voir is a comment puzzle Frère here. Branham a résolu cela. Because now all the parties involved must know. But how are they going to do it? Parce que toutes les parties en question doivent savoir, mais comment est-ce qu'ils So vont this s'en prendre? becomes a big puzzle here Ça devient un grand that has énigme to be ici, solved. un grand énigme qui doit être résolu. This man Cet homme and this woman are the only one that know what they did. et cette femme
seuls savent ce qu'ils ont fait. So this woman here, the husband has to know. Donc, le mari de la femme adultère doit savoir. And this man right here, the wife has to know. Et la femme de l'homme adultère aussi doit savoir. This is a big question, brother. C'est une grande question. Can we continue or we leave this? Amen. Amen. Can we continue now and solve the puzzle? Amen. This is a big puzzle here. All right, so you give me the permission. All right, so let's see. Now, does she need to, how far can we go with this restitution? Jusqu'où pouvons-nous aller avec cette histoire de when restitution? It's over and done? The woman said, the thing is over, it's done. Accompli. I confess it to God. Je l'ai confessé à Dieu. So in paragraph 83, Paragraphe 83. Okay, let's skip to paragraph 84. Now, a lady came to me not long ago from right here in Louisville, and she said, a young woman, she ran with a man, and she knows she was doing wrong, and she left the city and went to another city, and she changed her name and lived with some people. And this man followed her and told her when he got over there and he had the goods on her and she had still have to remain to being a common law wife. Elle doit être toujours une femme selon la loi. To him, or he would tell. Ou il en parlera. And when she was over there, et quand elle est allée là, she got married to a fine Christian man. Elle s'est mariée à un très bon chrétien. Amen. So this Christian man probably didn't pray enough. Probablement que ce chrétien n'a pas assez prié. And said, if she didn't, he would explode the whole thing. Et l'homme dit, si elle ne veut plus rester threaten avec lui, her. Therefore, elle va tout dire, elle va tout exploser. She has to live with both men. Elle l'a menacé. Pour cela, la femme devait vivre avec les deux hommes. Oh, somebody say amen. So these are two different incidents. The first one I read and this one. Ces incidents sont différents. Where she has done, instead of showing her colors at the beginning, et elle a décidé de rester avec I'm just reading exact thing here. De montrer ses couleurs dès le début. And then she got a baby. Et elle eut un enfant. And now the girl is 18 years old. Et la fille a 18 ans maintenant. And don't know which one of them is really her father. Et elle ne sait pas exactement qui des deux hommes est son père. Now she comes into menopause. Maintenant, elle est arrivée à la ménopause. And it caught up with her. Et ce qu'elle avait commis, the Lord began to deal with her. Le Seigneur commençait par traiter she avec said, She said, if I tell my husband, si j'en parlais à mon mari, he will leave me. Il va me quitter. And if my daughter know, et si ma fille savait, she will commit adultery. She will commit suicide. Elle va se suicider. Amen. If my daughter knows, she will commit suicide. Si ma fille savait cela, elle va se suicider. Can you say amen? All right, let's follow a little bit. And now, and he said, à présent, il dit, and if you hold it in your heart, si vous le gardez dans votre cœur, you go to hell. Vous irez en enfer. If you tell your husband, si vous en parlez à votre mari, it's likely the husband will kick you out. Probablement qu'il va vous chasser. And if she tell the daughter, si vous en parlez à votre fille, the daughter will commit suicide. Elle va se suicider. And if she keep it, she go to hell and burn in hellfire. Si vous gardez cela en vous, vous irez en enfer. Oh, somebody say amen. And now, so there is only one thing to do. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Is to clean your slate. That's exactly right. Be honest.
c'est tout ce que vous avez à faire, c'est de vous purifier. Now, in paragraph 86, this question is so important. That is Cette why. question est très importante. You know, Saviez-vous many times in the vision, que des fois dans des visions, how the people come, comment les gens viennent, women and men, hommes et femmes, the Holy Spirit dig up into them things, le Saint-Esprit entre the dans ces things choses, they have done down in life, creuse dans leur vie les choses qu'ils ont and commises they heard of it. et qu'ils ont appris. Amen. And let's keep here. And they say, Et ils disent, I've already made it right with the Lord, je l'ai déjà réglé avec le Seigneur. but you owe it to your husband, Mais tu l'as commis contre ton mari or you owe it to your wife. ou contre ta femme. Go tell them. Va le lui dire. That's right. C'est vrai. You are supposed to confess that. Tu es supposé confesser cela. Oh, praise the Lord. Now, this person, Brother Brian is solving the puzzle here. This person, Cette personne ici, if she is the one that is guilty, celle qui est en faute, if she is one that's guilty, celle qui a fauté and she has done it, et qu'il a commis, il a fait, she went to her husband. va vers son mari. Now, you have cleared yourself. Maintenant, tu t'es purifié. Sister, Sœur, he said, because between you committed the adultery against your husband. et entre vous, tu as commis l'adultère contre ton mari. You went to your husband and cleared yourself to your husband. Tu dois aller régler ça ou bien confesser ça à ton mari. Then you went to the man Et tu retournes à l'homme and the husband et l'époux and clear yourself there. et tu te purifies là. Oh, somebody will say amen. Are you clear now? Est-ce que vous comprenez maintenant? If your husband if your husband continues Si ton mari continue and he want to live with you, et veut rester avec toi, that's up to him. c'est à lui de décider. If he don't have to, Et s'il ne veut pas, do it now. fais-le maintenant. Still do it. Fais-le de toute façon. But if he want to live with you Mais s'il veut vivre avec toi and forgive you, et te pardonner, then you be a lady enough. You be a lady enough to never be guilty of something again. sois assez bonne pour ne plus tomber dans cette faute But encore. if he doesn't forgive you, Mais si il ne te pardonne pas, then that is his own business. cela dépend de lui. Then he can put you away. Il peut Exactly te right. répudier. Et c'est très vrai, c'est très... In paragraph 88. But now, Mais à présent, the man that you had an act with, l'homme avec qui tu as commis l'acte, now, he is the one that got to go to the wife. c'est à lui d'aller vers son mari. So the woman cannot go to the other woman. No. La femme qui a commis l'adultère ne peut pas aller vers cette femme. Oh, somebody will say amen. He is the one that got to go to the wife. C'est lui qui doit aller vers sa femme And take his wife et prendre sa femme and come back to you. et revenir à toi. And you have done your part. Toi, tu as déjà réglé ta Now part. it is time to do that, to do his part. Il est maintenant temps que lui aussi règle Now, sa part. this woman Cette femme had the act with a man, a commis l'acte avec un homme and she took her husband. et elle a pris son mari. You see, the woman took her husband, La femme a pris son mari. confessed it, and Elle went lui to a the man confessé. and confessed it, and Elle made est it allée right. vers son mari, l'a confessé pour régler, pour mettre cela en ordre. Now, À présent. the man was married also. Et l'homme avec qui elle a commis In l'adultère other aussi words, est marié. if the man is also married, Si l'homme avec qui elle a commis l'adultère est aussi then marié, the wife also have to know. alors il faut que la femme de l'homme aussi sache. Now, he got to go to the wife and take the wife and come back to the wife, to this wife. Il doit aller chez sa femme et la ramener à cette femme avec qui il a commis Then l'adultère. it's all right.
Et tout In other words, réglé. now all the parties know about it. En d'autres mots, maintenant, les deux foyers ou bien les deux familles sont au And they courant have de to l'histoire. decide by the word of God, either to Et ils doivent forgive, décider selon let la go, parole de Dieu, and continue, soit or whatever pardonner, they want to do. Ou bien répudier, ou bien ce que tu veux faire. Oh, somebody will say amen. Amen. But he said, but outside of that, Mais Frère Branham dit, mais en dehors de you will cela, be guilty. You will still be guilty. tu seras toujours... And down fautif. in your heart, Et là, dans ton cœur, you will be condemned. tu seras condamné. And he said, I had a woman not long time ago Et il dit, j'ai eu une femme ici il n'y a pas longtemps. there and had since the First World War, another woman, Depuis la Première Guerre mondiale, she said, elle dit, oh, Brother Branham, oh Frère Branham, she has spent hundreds of dollars on the psychiatric. Another elle a woman did the dépensé same thing. des centaines de mille de dollars chez les psychiatres. And she has spent hundreds of dollars on psychiatric and Elle a dépensé everything. des centaines de dollars chez les psychiatres. And I was sitting there watching her in the room. J'étais assis et je la regardais dans And Sister Mida brought her up there. La sœur Meda l'a amenée ici. She was sitting there, wrinkled a handkerchief through her hands. Et elle s'était assise là-bas avec un mouchoir à la main qu'elle tournoyait. And I feel the world is going to bust. Et c'est comme si le monde allait And I s'exploser. just kept sitting there. Et j'étais toujours And I assis là. said, now, J'ai dit, there is à présent, something about. il y a quelque chose. You have got something in your life somewhere. Tu But as Abraham fait told quelque the chose lady. dans ta vie quelque And the part. woman has spent all her money Et la femme a utilisé tout with son a argent psychiatric. chez les psychiatres. And but Abraham said, you have got something hiding somewhere. Et Frère Branham dit que tu as quelque chose que tu caches quelque part. And he said, now. And he said, all right. There, sat there a little bit and I watched. Et elle s'est assise là un peu et j'ai regardé. And Brother Abraham was seeing a vision now. Frère Branham And I voit see une a vision maintenant. little green car. J'ai vu une petite voiture verte And you are a blonde-headed man. et un homme qui a les cheveux And a blancs train almost hit the car. et un train a presque cogné le véhicule. And Brother Abraham told that vision. Et Frère Branham And that woman was the only one that knew the scene, what happened. Cette femme est l'unique personne qui sait ce qui s'était passé. And she said, Et elle a dit, oh, Brother Abraham, don't tell nobody. Frère Branham n'en parle à personne. I said, Je dis, your husband was in the army at that time. ton mari était dans l'armée en ce moment. So when the husband went to the mission, the work, Quand le mari était en see, the mission, military people, a lot of time they leave maybe 3 months, 6 les months. militaires, souvent on les envoie en mission pour 3-6 mois. Oh, somebody say amen. Then she started crying, Elle jump ne up. commençait pas à pleurer. And he told Brother Abraham, don't say that to nobody. Elle dit, Frère Branham n'en parle à personne. See. Voyez-vous? That was way down in her subconscious. Ça est dans sa subconscience. So the whole thing had traveled into her subconscious. Toute l'histoire s'est logée dans son subconscient. And when it gets into your subconscious, it cannot never leave you. Et quand cela arrive là, le problème ne peut plus te quitter. You can never get it out. Tu ne peux pas le faire sortir. And she said, Et I've elle confessed that to God long time. dit, j'ai confessé cela à Dieu il y a très longtemps. And Brother Abraham said, wait a minute. Et Frère Branham dit, attends un instant. You have done a wrong against God. Tu n'as rien fait de mal And contre you've Dieu. done a wrong against your marriage vow. Tu as commis un mal contre You ton have got vœu de to go mariage. back to your husband and make that right Tu first. dois retourner à ton mari et régler cela. And she said, Et elle dit, he will leave me. il va me quitter. And I said, Et je dis, God has left you anyhow. Dieu lui t'a déjà quitté de toute façon. Amen. Amen. The lady said, my husband will leave me. La femme dit que mon And mari va Brother me Abraham quitter. said, God has left you anyhow. Et Frère Branham lui répond que Dieu lui t'a quitté. de So toute façon. now, Maintenant, which one do you want to leave you? lequel des deux veux-tu qu'il te quitte? Go tell him. Va lui dire. She said, Elle dit, here to do this. I've got two children. In other words, if I do it, he will leave me. en d'autres mots, si je le fais, si je le lui confie, I said, il va me well, quitter.
That's all I can tell you. C'est tout ce que je peux te dire. Psychiatric can never pull that out from you. Les psychiatres ne peuvent pas t'enlever cela. But the Holy Spirit has revealed. Mais le Saint-Esprit l'a révélé. And I've never seen you in my life. Je t'ai jamais vu de ma vie. She said, that's exactly right. C'est exactement vrai. I said, well, Je dis, c'est bon. Glad I met you. C'est bien que je t'ai rencontré. Went on the other room. She came back in there. Allée dans l'autre chambre. Sister Mida said, la sœur Mida dit, she wants you again. Elle te veut de nouveau. I went there. Je suis allé là. I said, what do you want? Dit, que veux-tu? She said, Brother Branham, I can tell you that to my husband. In other words, I can't tell that to my husband. Je ne peux pas confesser cela à mon mari. I said, je dis, your husband is a black-headed man. Ton mari a les cheveux noirs? The woman said, yeah. La dame dit oui. I said, et je dis, he has got the same thing to confess. Lui aussi a la même chose à te confesser. Same thing. La même chose. They are in the same pit. Et ils sont les mêmes oiseaux. The woman said, la dame dit, no, I said, you had better go meet him and come here. Il te faudrait mieux d'aller le rencontrer et revenir ici. Do you know a certain woman? Connais-tu une telle femme? That wears a pink dress. Qui porte des habits that works in the office of a certain kind of automobile company. Qui travaille dans un bureau de She said, sure. Elle dit oui. I said, je dis, don't they call her a certain name? Ne l'appelle-t-on pas un certain nom? She said, yeah. Elle dit oui. I said 2 weeks ago they sat under a beech tree with a certain little brown Chevrolet car with license number so and so. Il y a 2 semaines de cela, ils sont assis dans un and Chevrolet was in the same act. Et ils ont un Chevrolet qui a tel ou tel plaque minéralogique. The woman said, not my husband. Et la dame dit, pas du tout. My husband mon mari is ne the peut pas faire best ça. Christian. He will never do that. C'est le meilleur chrétien, ne peut pas faire cela. The woman defended the husband. La femme a défendu son mari. Oh, somebody say amen. He said, not my husband. Pas mon mari. I said, all right. Je dis, c'est bon. You have got to get him and come here. Et tu dois aller le chercher, venir ici. She left a few minutes. Here they come. Quelques minutes. He said, la voici. He said, elle dit, it is true. C'est la vérité. I said, et je dis, you see? Vois-tu? Now, à présent, go tell God. Va parler à Dieu. But first, mais premièrement, when you came to the altar, quand tu viens à l'autel, then remember. Et là, tu te souviens. Remember the oath, or go first and make the right. Tu dois aller régler cela premièrement. And as long as this other party here is guilty aussi longtemps que cette partie-ci est of not telling his wife, elle n'en parle pas à sa this femme, wife has made herself clear. Et cette femme s'est purifiée. Now, s'est dédouanée. It's up to her and the husband. Il lui convient. But this other man et son mari, and his wife et sa femme has come clear or clean. Et ils sont purifiés. Ils sont purs. Somebody say amen. And that is how the prophet answered this question. Voilà comment Frère Branham a répondu à cette question. Whichever way it happens. Peu importe ce qui arrive. Because we are God's children. Parce que nous sommes enfants de Dieu. We are duty bound. Nous sommes obligés. To be honest and sincere in our marriage vows. Sincère à notre vœu de mariage. May the Lord richly bless you this morning. Le Seigneur vous bénisse richement ce matin. For this little short teaching. Pour cet enseignement court. May the Lord help us. Que Dieu nous aide. To keep our marriages pure and clean and clear. Nos mariages purs et clean. So that when we ask God anything, pour que quand nous demandons quoi que ce soit à Dieu, nothing will hinder our blessings. Que rien ne bloque notre bénédiction. God bless you. Dieu bénisse. Amen.